Los atletas de clase mundial y de élite que verás a continuación son embajadores Immunotec. No reciben ninguna compensación monetaria. Comparten sus historias en agradecimiento de los beneficios que reciben con los productos, ayudando a mejorar su entrenamiento, recuperación y a ganar. Right before the Olympics, I started taking it. I started taking it with the advice of my nutritionists and my, kind of overall well-being experts from USA Swimming. They really felt like I was missing. I had some holes in my nutrition that they felt like Immunocal could fill. For South Africa, and Lily King is pushing to the wall for silver. Annie Laser gets the bronze. No importa si son aficionados o profesionales, todos los deportistas están en busca del mismo resultado: obtener el máximo rendimiento. Su objetivo principal es sacar lo mejor en cada entrenamiento y dar el mejor resultado posible. Esto requiere autodisciplina, dedicación y práctica. Y, por supuesto, brindar a su cuerpo los nutrientes necesarios para entrenar durante más tiempo, tener una recuperación más rápida y desempeño eficaz. No importa si eres un atleta de élite de clase mundial o un guerrero de fin de semana que intenta cumplir sus objetivos. Existe un factor común importante que afecta tu capacidad para competir y rendir más en cualquier actividad deportiva: la fuerza de tu sistema inmunológico. Seguramente sabes que el secreto para tener un máximo rendimiento físico consiste en llevar tu cuerpo al límite de su capacidad. Pero lo que quizá no sabes es lo siguiente: llevar tu cuerpo al límite podrá generar una repercusión importante. Ese punto en el que si vas más allá, tu cuerpo se cansará y ya no podrá continuar más. Mantener tu sistema inmunitario fuerte es un requisito indispensable previo para alcanzar tu máximo rendimiento. Lo que yo he sentido es que al día siguiente mi recuperación es mucho mejor. Creo que amanezco con más ánimo, el cuerpo me duele menos, siento como si hubiera dormido en unas 2 horas más y me ayuda para al día siguiente volver a entrenar, ¿no? Con todas las ganas del mundo. Y cuando me hablaron de Immunotec, le pregunté a mi nutriólogo cuáles eran los beneficios, si lo podía tomar, obviamente, ya que por lo mismo de que somos deportistas, pues nos hacen pruebas de doping. Entonces es algo muy bueno que este producto sea limpio, y desde que empecé a tomar Immunotec sí he sentido como que me ha ayudado a mejorar mi capacidad aeróbica, y con el poco tiempo que llevo tomando Immunotec he visto pues muchos beneficios. En junio, me parece, tenemos un mundial. El mundial va a ser en Budapest. Entonces es nuestra próxima competencia, y desde ahorita ya empieza la preparación, ya empiezan los entrenamientos con miras hacia el mundial, y obviamente aprovechando también estos productos, ¿no? El Immunocal Sport. Espero que nos ayude bastante en nuestra preparación, en nuestra recuperación, y que podamos llegar al 100, ahora sí que al mundial, y darlo todo, ¿no? Immunotec, empresa pionera en tecnología de la salud, ha realizado un sorprendente descubrimiento. Se trata de una proteína poco conocida que se encuentra presente en todas las células humanas y que puede contener el secreto de la respuesta inmunitaria e incluso del antienvejecimiento. El secreto es una biomolécula llamada glutatión. El glutatión está presente en todas las células de tu cuerpo, es vital para mantener una buena salud y se considera el antioxidante maestro. Fue descubierto por primera vez por un investigador francés en 1888, pero su verdadero potencial no se reveló hasta que los investigadores de Immunotec descifraron el código, desarrollando una fuente natural de precursores del glutatión. So let me make this simple and clear. You can't eat glutathione and expect it to raise your cellular glutathione levels. Once glutathione hits your digestive tract, it gets absolutely destroyed. So doctors have been raising glutathione levels for many years, but never with oral glutathione. You see, the only way to raise glutathione in your body is to feed your cells the specific nutrients they need to make their own glutathione. Glutathione must be made inside of your cells. So what the medical profession uses is what we call precursors, probably better described as building blocks for your cells to manufacture glutathione. For me, I just, again, that's part of the emotion. It's like,
Olympics cancelled, you're worrying about safety, so many things going on, and I think that just added to the emotion at the end. I mean, it's just been so much uncertainty, so much fear, so much everything, and I feel so lucky to have a real boost of happy emotion at the moment, because there's not been a huge amount to cheer about over the last 12 months, and have a kid and make an Olympics this week, I'm just on cloud cuckoo land. I really am. It's just, if you allow your body to produce glutathione in a natural and abundant way, your body will be able to reduce this oxidative stress, and then you are going to achieve better results with physical performance and recovery and all of these goals you are looking for. Al suministrar esta delicada proteína a la célula, permite aumentar el glutathione en las células del cuerpo y optimizar los niveles del sistema inmunitario. Este es un increíble avance científico con un potencial de cambio de vida para todos, y es el arma secreta para los atletas. De la mano de numerosas universidades, laboratorios y otros socios de investigación en todo el mundo, los científicos de Immunotec han producido una línea completa de productos a través del protocolo de fortalecimiento inmunológico o PFI, propiedad de la compañía. La filosofía detrás de PFI es simple pero profunda. Brindar a tu cuerpo los nutrientes óptimos para liberar los poderes de regeneración que posee. Por supuesto, estos productos no tardaron en llegar al ámbito de las competencias. Los productos Immunotec proporcionan una ventaja competitiva para algunos de los atletas de élite del mundo. I'm a huge Immunocal fan, and I take it most days mixed into a berry smoothie as part of my nutritional routine. I have seen a noticeable difference in keeping my immune system strong and recovering faster, allowing me to perform at my very best. Whether you're a beginner, amateur or professional athlete, Immunocal Sport will prime your immune system, boost performance and reduce recovery time. It's impossible to perform consistently without health, keeping your body at absolutely best. And I've been fortunate enough to be part of one of the best products out there when it comes to nutrition. And I'm talking about Immunocal. Puedes utilizar los productos Immunotec con confianza, ya que la empresa cuenta con una nueva planta de producción de última generación para garantizar que todos los productos cumplan con las estrictas normas de seguridad y valores nutricionales. Immunocal, Immunocal Platinum, Immunocal Sport, Booster Energy y Booster Rojos y Verdes cuentan con la certificación Informed Sport. Gracias a este estricto control de calidad y a los más de 45 años de investigación, muchos de los atletas de élite del mundo se sienten seguros de consumir los productos Immunotec. And the reason why I love Immunocal Sport is because it gives me a stronger immune system, faster recovery, maximizes my intensity and endurance. And I usually mix it with almond milk or orange juice and sometimes water if I don't have time, because I usually have it in the morning with my breakfast or after breakfast on my way to the skate park. So what does this mean for the athlete? How does this translate into your life? Increased strength, increased endurance, increased recovery, increased immune resistance, increased performance. And it's not enough just to make these statements. What's critical is to prove them, and to prove them in human clinical trials. This is exactly what we have to offer. Surging to the outside. She looks like she has something left. Goal and Green leave Rogers behind. Hannah Green, the American, with a win on the Diamond League circuit. Well, how about that show of patience and the smile and the celebration? I've been using Immunocal for a few years now, and I recently tried Immunocal Sport, which I've noticed has greatly improved my immune system, performance, and recovery. I feel that Immunocal Sport has enabled me to stay healthier for longer, which allows me to get in more quality sessions on the track each week. And hopefully this will translate to my performance on the track later this year. I'm a Canadian middle distance athlete with Oregon Track Club Elite. I've been using Immunocal's products for the last 2 years or so, and I really feel that their new Immunocal Sport product has really helped enhance my recovery since I've started using it.
And I just want to talk about Immunocal Sport really quick. This product is amazing. I use it all the time after my hard workouts, hard lifts, long runs, and it really helps with recovery, which is something that I often struggle with. It also helps with muscle soreness and boosts immunity, which is super important right now, and I love it. It tastes great. I just put it in a smoothie at night or in the morning, and the next day I feel great, and I can get back to doing what I love to do. So definitely give it a try. I highly recommend it to any athlete. Para mí, Immunocal Sport ha sido un producto que no pensé que pudiera existir, pero lo deseaba. Siento que es un producto que le va a beneficiar a muchísimas personas que están buscando ese estilo de vida y que muchas veces estamos con el cansancio de la rutina de mamás, de todos los que tenemos que hacer una mamá en casa, que muchas veces no lo vemos reflejado afuera, pero cuando queremos empezar a hacer ejercicio tristemente ya estamos cansados. Entonces Immunocal Sport vino a darle ese beneficio a esas mujeres que estamos en busca de algo para poder empezar a hacer ese cambio de vida. And as athletes, we're all very, very good at pushing our bodies. You know, we're all prepared to put in a lot of work and push. But I think for me, when I look at it, it's like, am I actually absorbing the training? So I can go out and push my body in the gym, or I can push my body on the track. But if I'm not absorbing that workload and getting the adaptation from it, then it's almost worthless if you're not recovering. So I think for me, that was the biggest benefit from the product. You know, even when I'm done with athletics, I think Immunocal's a product that I would potentially look at using in my day-to-day life. For the last 4 to 5 months, I've been using products from Immunotec, especially Immunocal. And I've noticed that I've been able to recover a lot quicker from these sessions and from these high mileage weeks, which has allowed me to do the sessions that's required to compete at a high level, and has ultimately led to some great results for me over the last few months. And I love to take Immunotec Immunocal Sport. The new Sport has the Nitro Boost, which really helps with muscle soreness. I love that they come in these little packets because for a professional athlete, I'm always on the go, I'm always traveling, so this is very convenient. But I will say my personal favorite way to take it is in a smoothie. I whip up a fruit smoothie and then I'll mix this in at the end. And my favorite time to take it is after I've been in the weight room. The Olympics was a dream of mine since I was a little kid, and I remember watching in 2000 Sydney Olympics. I was about 8, and I remember just thinking I would love to do that one day. So it was always a dream of mine. I was such an active kid, and then when I started training properly and really getting into pentathlon, it was almost like I knew I had it in me to get there, but you never quite, until you're there, you never quite realise it's true. In my career, I've had so many setbacks, so I've had injuries, I've had illness, and at that time it feels like your whole world is crashing down, you don't ever see a way out of it. But I think all of those setbacks, they just make you stronger, they make you more resilient, and I definitely think it was from all those experiences that just made me more robust. They were all parts of a puzzle that allowed me to win the medals, to get to the Olympics. I have really noticed how well I'm recovering between training sessions. En resumen, los equipos deportivos profesionales, sus entrenadores, preparadores físicos y nutricionistas recomiendan a sus jugadores que sumen a los productos Immunotec como parte integral de sus rutinas. No importa si eres un atleta amateur o un profesional, los productos Immunotec pueden ayudarte a reforzar tu inmunidad y a competir más duro, por más tiempo y más fuerte.
Los productos Immunotec más populares entre los atletas son Immunocal, el precursor original del glutathione, clínicamente probado para aumentar los niveles de glutathione en los seres humanos. Immunocal Platinum, con todas las bondades naturales de Immunocal, más 2 componentes adicionales para disminuir los niveles de acidez en el cuerpo, reducir la inflamación y fortalecer los huesos evitando la pérdida de calcio. Immunocal Sport contiene tecnología que ayuda a mejorar la inmunidad con la nutrición deportiva más avanzada para aumentar la resistencia y la recuperación. Esta potente fórmula ayuda a reducir el dolor muscular, aumentar la masa muscular y mejorar la fuerza muscular. Booster rojos y verdes es el complemento perfecto para cualquiera de los 3 Immunocals. Esta fórmula está enriquecida con más de 50 frutas y verduras orgánicas para proporcionar nutrientes esenciales y fitonutrientes vitales. Booster Energy Performance, otro complemento perfecto para cualquiera de los 3 Immunocals. Esta fórmula es el primer potenciador de energía natural con el activador NRF2 más potente para potenciar tu gen de supervivencia y así rendir mejor durante la actividad física extenuante. If you have a dream, just go for it, because you're never going to get it if you don't try. So what's the worst that can happen? And I'm just a normal girl from a normal family, and I've on my way to achieving my dreams. So if I can do it, anyone can do it. Libera al campeón que hay dentro de ti.